তো আমি যেখানে যাচ্ছিলাম এটা হলো সেকেন্ড সেন্টেন্স। ডিউ টু পভার্টি children work in factories, paddy fields, workshops, markets, etc. to earn money in order to support their families. এখানে আমি প্রথম পয়েন্টটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। For this, most of them sometimes suffer from deadly diseases, sometimes become handicapped, and even face premature death. তো পভার্টির কারণে তারা কাজে যায়, সেটার ইফেক্ট কি? Due to poverty, children work in factories, paddy fields, workshops, markets, etc. to earn money in order to support their families. তো for this মানে হলো এই পভার্টির কারণে কাজে যাওয়ার কারণে most of them sometimes suffer from deadly diseases. এইটা হলো ইফেক্ট ডিজিজ, কজ ছিল পভার্টি, ইফেক্ট হলো এটা। আর ডেডলি ডিজিজেস, suffering from deadly diseases and becoming handicapped and even facing premature death. এটা হলো ইফেক্ট। তো প্রিভেন্টিভ মেজার কি? প্রিভেন্টিভ মেজার হলো এটা যে ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম শুড বি ইন্ট্রোডিউসড টু অ্যাট্রাক্ট দেম টু স্কুল। প্রথমটার আনসার হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয়টি, illiteracy is another crucial cause that makes parents send them to work instead of sending to school. So parents should be encouraged to send their children to school. Illiteracy is another crucial cause that makes parents send them to work instead of sending to school. Illiteracy থেকে আসতেছে চাইল্ড লেবার, ইফেক্টটা আসছে চাইল্ড লেবার। ইলিটারেসি, ইফেক্ট চাইল্ড লেবার, আর এটার প্রিভেন্টিভ মেজার কি আসছে? encourage. Parents should be encouraged to send their children to school. Encouraging the parents, এটি হলো প্রিভেন্টিভ মেজার্স। এর পরের পয়েন্ট, রুরাল কালচার এন্ড ট্রেডিশন অলসো কন্ট্রিবিউট টু চাইল্ড লেবার। তো রুরাল কালচার এন্ড ট্রেডিশন এটা হলো কজ, এটার ইফেক্ট হলো চাইল্ড লেবার। প্রিভেন্টিভ মেজার কি? ফার্মার্স children are supposed to be farmers and so they are inspired to go to field. To prevent child labor, this type of tradition must be changed. আচ্ছা, এখানে আমাদের আনসার হলো ট্রেডিশন, রুরাল ট্রেডিশন মাস্ট বি চেঞ্জড, অথবা চেঞ্জিং রুরাল ট্রেডিশন। এটাকে আমরা এই 3 নাম্বারটার আনসার হিসেবে লিখব। 4 নাম্বার পয়েন্টে যাব তার আগে আগের অংশের ভিডিওটা দিয়ে রাখি, এটা আপলোড হতে থাকুক, আমরাও ক্লাস করব। 4 নম্বর পয়েন্ট, চাইল্ড ট্রাফিকিং, এদিকে প্রোগ্রেস করছি। Any victim of child trafficking usually falls victim to child labor. তাহলে চাইল্ড ট্রাফিকিং থেকেও তার ইফেক্ট হিসেবে চাইল্ড লেবার আসছে, মানে শিশুটাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সেখানকার লোকজন তাকে দিয়ে চাইল্ড লেবারেই এঙ্গেজ করাচ্ছে। তো আলটিমেটলি ইফেক্ট হিসেবে চাইল্ড লেবার। প্রিভেন্টিভ মেজার হলো inadequate protective law for child rights led employees to engage children to work without considering whether they are fit for it or not. Government should take necessary steps to ban on child labor and impose children rights protective laws. আচ্ছা, চাইল্ড ট্রাফিকিং এর ল গুলোকে ইম্পোজ করতে হবে স্ট্রংলি। তাহলে প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে ইম্পোজিং লজ প্রপারলি, এভাবে লিখলে আনসারটি হবে। লাস্ট পয়েন্ট হলো ইনএডিকুয়েট প্রোটেক্টিভ ল।
Inadequate bloated protective law for child rights let employers to engage children to work without considering whether they are fit. তো এটার কারণেও কিন্তু আবার চাইল্ড লেবার হচ্ছে, এটার ইফেক্ট একই। ইনএডিকুয়েট প্রোটেক্টিভ ল, এটার ইফেক্ট হলো চাইল্ড লেবার। প্রিভেন্টিভ মেজার হলো অ্যাডিকুয়েট প্রোটেক্টিভ ল অথবা ব্যানিং, ব্যানিং চাইল্ড লেবার কিংবা ইম্পোজিং চিলড্রেন রাইটস প্রোটেক্টিভ লজ। এটার ক্ষেত্রে যেহেতু প্রোটেক্টিভ ল নিয়ে কথা, তাই লাস্টের পয়েন্টটা বেটার, ইম্পোজিং চিলড্রেন রাইটস প্রোটেক্টিভ লজ, এটা দিলেই ভালো হবে প্রিভেন্টিভ মেজার্স হিসেবে। তো আজকে আমরা এখানে সেই কবিতাটাতেই চলে আসছি যেই কবিতা অ্যান্সার দিয়ে আসলাম এক্সামে, টু ড্যাফোডিলস। তো এই কবিতা তো আমাদের জানা, সুতরাং আমরা ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন আনসার পার্টেই যেতে পারবো। How does the poet feel seeing the fair daffodils? Why does he feel so? The poet feels very sad seeing the fair daffodils. He feels sad because the daffodils haste away so soon. How does the poet compare human life to the life of daffodils? The poet compares human life to the life of daffodils by mentioning that daffodils haste away so soon, as if the early rising sun has not attained his noon. And similarly, people also die on earth so soon. What things are short-lived, like daffodils, as mentioned in the poem? As mentioned in the poem, summers কি কি আছে short-lived? Spring, spring, summer's rain and morning dews are short-lived. Explain the significance of the daffodils in the poem. The significance of the daffodils in the poem lies in its hasting away so soon. Daffodil flowers have been mentioned as fair daffodils, which means that daffodils are a symbol of beautiful but transient object in the nature. But it is a matter of sorrow that these beautiful daffodils do not last longer. Rather, they wither away so soon. Metaphorically, the daffodils indicate the short lifespan of human being on earth. How does the poet reflect on the transient nature of life in the poem? The poet expresses the transient nature of life in the poem by comparing a life to the daffodils, which are also short-lived. The daffodils wither away before the noon. Similar to daffodils,
spring season, summer's rain, and pearls of morning dews also last for a short time. So these things altogether indicate the transience of nature of life in the poem. Read the poem again and identify 4 similes. Simile 1, line 2, 3, 4. You haste away so soon, as yet the early rising sun has not attained his noon. Simile 2. We have short time to stay as you. Simile 3. We have as short a spring as quick growth to meet decay. Simile 4. As you are anything, we die. One metaphor. Fair daffodils. Daffodil itself is a metaphor. Explain the purpose of their uses. So uses purpose relies on the shortness or short living quality of these things, that the daffodils, why they're always so soon. Even before attaining his noon. Again, our life is also short, like the daffodils or like the spring. That the daffodils grows quickly to meet decay. Similarly, we also grow up to meet decay. Read the poem again and express your feelings. এই ফিলিংসটা তো আমরা আগেই পড়েছি, সো আশা করি এটা আর নতুন করে বলা লাগবে না। তো আজকে আমরা এই 4 এ থামলাম। মডেল কোশ্চেন নং 7, কোশ্চেন নং 4, মডেল কোশ্চেন নং 7, কোশ্চেন নং 4 এখানে থামলাম। তো আশা করি পরের ক্লাস থেকে এর পরের অংশ এক্সপ্লেনেটরি টেক্সট দিয়ে শুরু করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে এর পরের ক্লাসে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।